ओके. तर लास्ट लेक्चरला आपण काय काय बघितलेलं आहे, की रॉन्स्किन बद्दल संपूर्ण इन्फॉर्मेशन बघितलेली. रॉन्स्किन फॉर फंक्शन्स बघितलेलं आहे. रॉन्स्किन फॉर सोल्युशन्स बघितलेले आहे. ओके. त्याच्यानंतर आपण आय थिंक एबेल्स फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट रॉन्स्किन फॉर द गिव्हन डिफरन्शियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन तेही बघितलेलं आहे आणि सगळ्यांचे रिलेशन्स. ओके. तर सोल्युशन्स लिनिअर इंडिपेंडंट कधी असतील किंवा डिपेंडंट कधी असतील हे आपण रॉन्स्किन वरून ठरवू शकतो. आणि अजूनही ते बाय डेफिनेशन वगैरे हे सगळे बघितलेले आहे. त्याच्यानंतर ना काही एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत जे की प्रिव्हियस इयरच्या नेट एक्झाम्समध्ये विचारलेले होते, राइट? ओके. आता आपण नेक्स्ट टॉपिक सुरू करतोय. पिकार्ड्स थेरम फॉर आय-व्ही-पी. आता पिकार्ड्स थेरम इटरेटिव्ह मेथड सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. ओके. सो बाय युजिंग इटरेटिव्ह मेथड we will calculate the solution of given initial value problem. So let us start. Sorry. Pickard's theorem for initial value problem. Okay. So let us see some results. Okay. So first one, consider dy by dx is equal to f of xy, where y of x naught is equal to y naught. Then phi of x is solution of problem 1 if and only if phi of x satisfies y of x is equal to y naught plus integration from x naught to x f of t comma y of t dt. Okay. So ओके. काय सांगितलेलं आहे, इनिशियल व्हॅल्यू प्रॉब्लेम दिलेला आहे. ओके. dy बाय dx इज इक्वल टू f of x y फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आहे, राइट? ओके. आणि इनिशियल कंडिशन काय दिलेली आहे, तर y at x naught is y naught. Then phi of x is solution of this IVP1 if and only if phi of x satisfy this integral equation, right? ओके. आता हे आपण आय थिंक इंटिग्रल इक्वेशन्स मध्ये सुद्धा बघितलेले. ओके. हे दोन दिलेला आयव्हीपी आणि हे काय म्हणता येईल, इंटिग्रल इक्वेशन हे काय असतात. आता फ्रीडॉम इंटिग्रल इक्वेशन आहे आणि व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन आहे, राइट? ओके. तर व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन हे काय असतात, एकमेकांना इक्विव्हॅलेंट असतात, राइट? ओके. म्हणजे जर आपल्याला समजा तर एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन फाइंड करणं, एक्झॅक्ट सोल्युशन फाइंड करणं जर डिफिकल्ट असेल तर आपण काय करू शकतो, त्याचं इक्विव्हॅलेंट इंटिग्रल इक्वेशन फाइंड करायचं आणि ते सॉल्व्ह करायचं. ओके. त्याचं सोल्युशन आणि तुमच्या आयव्हीपीचं सोल्युशन काय असतं तर सेम असतं. ओके. म्हणून आपण काय करतो, कारण आता हा सगळा थेअरी पार्ट आपण तिथेही बघितलेला आहे. इंटिग्रल इक्वेशन्स मध्ये सुद्धा बघितलेला आहे आणि ओके. इन शॉर्ट आपण एमएससी ला सुद्धा बघितलेलं आहे. हे सगळं थेअरीमध्ये झालेलं आहे. काय करतो आपण हे, तर पिकार्ड्सने काय केलेलं आहे तर इटरेशन्स दिलेले आहेत. ओके. दिलेल्या सोल्युशनसाठी मी इटरेशन्स घेणार, त्याची एक सिक्वेन्स बनवणार आणि ती सिक्वेन्स युनिफॉर्मली कॉन्व्हर्जंट ज्या लिमिटला होईल ते लिमिट माझं काय असतं तर या दिलेल्या आयव्हीपीचं सोल्युशन असतं, राइट? ओके. सो आता ते मी फक्त शॉर्ट मध्ये लिहिणार आहे, काही थेरी म्हणजे डीप मध्ये नाही जाणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we construct a sequence of functions fn of x, sorry, instead of
fn of x, let yn of x such that and from 0 to infinity, the first uh, okay, first iteration y naught is nothing but your initial value. Okay, y at x naught, that is y naught, right? So such that yn of x is y naught of x plus integration from x naught to x f of t comma yn minus 1 of t dt, where n is greater equal 1 and y naught of x is your initial value y naught. दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके, काय करणार आहोत आपण, दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनला किंवा दिलेल्या आयव्हीपीला एक्झॅक्ट सोल्युशन आपण नाही फाइंड करू शकलो प्रिव्हियस मेथड नुसार, तर आपण काय करणार आहोत, त्याचं इक्विव्हॅलेंट इंटिग्रल इक्वेशन फाइंड करायचं आहे. मग त्याच्या आधी काय करायचं, इटरेशन्स घेणार आहोत आपण. ओके, वाय नॉट हा इनिशियल दिलेला पॉइंट असेल, त्याच्यानंतर y1 कसा घ्यायचा आहे, y1 ऑफ x इज नथिंग बट y नॉट प्लस इंटिग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x f ऑफ t कॉमा y नॉट ऑफ t dt. ओके, हे सॉल्व्ह करायचं, तुम्हाला फर्स्ट इटरेशन मिळतं. सेकंड y2 कसा फाइंड करणार, तर y2 ऑफ x इज y नॉट प्लस इंटिग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x f ऑफ t कॉमा y1 ऑफ t dt. ओके, राइट, अँड सो ऑन. आता ही सिक्वेन्स जर युनिफॉर्मली कॉन्व्हर्जंट झाली एखाद्या फंक्शनला फाय ऑफ एक्स, तर ते काय असतं, दिलेल्या आयव्हीपीचं तुमचं फर्स्ट ऑफ ऑल त्या इंटिग्रल इक्वेशनचं सोल्युशन असतं. ओके, अँड देन इट विल बी द सोल्युशन ऑफ युअर डिफरन्शियल इक्वेशन. Then this sequence converges uniformly to a function y of x which satisfies problem 1 under certain conditions on f of x y of x will be defined on some interval mod of x minus x naught less equal h, that is x belongs to the closed interval x naught minus h, x naught plus h, and length of the interval is 2h. Okay. ओके, तर काय होतं, हे जी काय सिक्वेन्स मिळालेली आहे, ओके, आपण फाइंड केलेले इटरेशन्स, this converges uniformly to a function y of x which satisfy problem 1 under certain conditions on f of xy. Okay, then y of x will be defined on some interval mod of x minus x naught is less equal h. ओके, तर आता डिफाईन ऑन सम इंटरवल म्हणण्यापेक्षा किंवा ओके देर आर सर्टन कंडिशन्स ऑन एफ ऑफ एक्स वाय, तर पिकार्ड मला काय देतोय, ओके मॅक्झिमम इंटरवल देतो की ज्यामध्ये माझं सोल्युशन एक्झिस्ट होतं. ओके, आता तो पार्ट आपण नेक्स्ट बघणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट दी just solve one example. We will see how to calculate the
iterations. Find two successive approximations to solutions of dy by dx is equal to e raised to x plus y square with initial condition y of 0 is 0. Okay. So the given problem is y dash is equal to e raised to x plus y square with y not to be 0. Okay. So writing here, we'll write this y of 0 is equal to 0 and our initial approximation to be y naught is equal to 0. Okay. Then we know the formula for successive approximations for n greater equal 1. It is this one f of t comma y n minus 1 of t dt where this n is greater equal 1. So put n is equal to 1. Two approximations which are related, right? y1 of x is y naught plus integration x naught to x f of t comma y naught of t dt. So y naught plus integration from x naught to x f of t comma y naught of t, that is e raised to t plus y naught square dt. Y naught is 0. So it is, oh, sorry, this one also 0. No, need not write y naught. So this is x naught to x e raised to t dt. So e raised to t limits are x naught to x. So it is e raised to x, okay, minus e raised to x naught. But e raised to x, okay, x naught is 0, right? Yes or no? Okay. So this is e raised to x minus e raised to 0 is 1. So this is my first approximation. y1 of x is e raised to x minus y2 of x is integration x naught to x f of, sorry, it is 0, but just write down y1 of t dt. So 0 plus 0 to x, it is e raised to t plus y1 square dt. So 0 to x e raised to t. Okay. So here e raised to 2t minus twice e raised to t, it is plus 1 dt. So this is 0 to x e raised to 2t minus e raised to t plus 1 dt is equal to e raised to 2t divided by 2 minus e raised to t plus t. 0 to x e raised to 2x divided by 2 minus e raised to x plus x minus 1 by 2 plus 1 minus 0. So
It is e raised to 2x by 2 minus e raised to x plus x. So it is plus 1 half is equal to 0. Okay, समझते हैं? Okay, so this is the second, sorry, is equal to, so this is the second approximation. Okay, two successive approximations which are related. Let us solve one more example. Question number 2. Find second approximation to the solution of dy by dx is equal to y minus x, y of 0 is equal to 2, here f of xy is y minus x. Okay, here x naught is 0, y naught is 2. So y1 of x is y naught plus integration from x naught to x f of t comma y naught of t dt. So y1 of x is y naught is 2 plus integration from 0 to x y naught minus t, right? Is y naught minus t dt. Y naught is 2 minus t dt. So it is twice t minus t square by t, 0 to x, again 2 plus 2x minus x square by 2 minus 0 plus 0. Okay. So this is the first approximation. 2 plus 2x minus x square by 2. Y2 of x. It is y naught of x plus integration from 0 to x f of t comma y1 of t dt. So here y naught is 2 plus integration from 0 to x. It is y1 minus t, right? Dt 2 plus integration 0 to x 2 plus 2t minus t square by 2 minus t dt 2 plus integration from 0 to x. It is 2 plus t minus t square by t dt. So this is 2 plus twice t plus t square by 2 minus t cube by 6 0 to x. So this is 2 plus 2x plus x square by 2 minus x cube by 6. Okay, so this is the second approximation. Okay. So now Picard's theorem for existence of solutions. Picard's theorem for existence of solutions.
सो ओके, हे इम्पॉर्टंट आहे कारण का आता तुम्ही एक्झामचे पेपर्स बघितले असतील ओके प्रिव्हियस इयरचे, तर तुम्हाला अशा टाईपचे कमीत कमी ओके 1 ते 2 क्वेशन तरी बघितलं असेल, की दिलेल्या आय-बी-पी साठी एक्झिस्टन्सचा इंटरव्हल कोणता असेल. ओके. मग ग्लोबल विचारलं असेल किंवा लोकल विचारलं असेल. तर लोकल इंटरव्हल हा पिकर्ड थेरम देतो आणि ग्लोबल इंटरव्हल आपण बाय फाइंडिंग आउट सोल्युशन आणि सोल्युशन जिथे एक्झिस्ट होतो तो इंटरव्हल माझा ग्लोबल इंटरव्हल असेल. ओके. आता पिकार्ड थेरम काय सांगतो तर आपण आता काय करतोय सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन्स फाइंड करतोय सोल्युशनसाठी. ते ज्या फंक्शनला युनिफॉर्मली कन्व्हर्जंट होतील ते माझं सोल्युशन असणारच आहे. ओके. पण इतकं सगळं सॉल्व्ह करणार आहो का? तर मग काय देतो पिकार्ड थेरम तर तुमच्या दिलेल्या इन्फॉर्मेशनवरून तुम्ही डायरेक्टली थोडे कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर काय कराल तर तुमच्या सोल्युशनच्या एक्झिस्टन्सचा इंटरव्हल फाइंड करू शकाल. राइट? सो लेट अस सी द theory, that is consider the IVP dy by dx is equal to f of xy, y at x naught is equal to y naught. Let R be the region around the point x naught comma y naught. Say R to be mod of x minus x naught is less equal a, mod of y minus y naught is less equal b. Okay. So R is nothing but a rectangular region म्हटलं तरी चालेल. So x is equal to a, हा पॉइंट जर x नॉट असेल तर हा काय असेल x नॉट मायनस a, x नॉट प्लस a, आणि हा जर y नॉट असेल तर हा y नॉट मायनस b, हा y नॉट प्लस b, हा काय आहे दिस इज r. ओके. So this implies my x lies in x naught minus a, 2x naught plus a, y naught minus b, y naught plus b. Okay. If first condition f of xy is continuous in R, second f of xy is bounded in R and mod of f of xy is less equal m for all xy belongs to R. Okay. Then there exists a solution in the interval mod of x minus x naught is less equal h, where h is equal to minimum of a comma b divided by m. Okay. So काय काय सांगितलंय समजतंय?
ओके. पिकार्ड्स थेरम वरून तुम्ही सोल्युशनचा इंटरव्हल कधी फाइंड करू शकताय? तुमचं राइट हँड साइडचं फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाय फर्स्ट ऑफ ऑल त्या रिजनमध्ये ओके, तर रिजन कसा डिफाईन केलेला आहे तुम्हाला माहिती आहे. मॉड ऑफ एक्स इज लाईज बिटवीन एक्स नॉट मायनस ए टू एक्स नॉट प्लस ए आणि वाय लाईज बिटवीन वाय नॉट मायनस बी टू वाय नॉट प्लस बी. ओके. या रिजनमध्ये रेक्टँग्युलर रिजनमध्ये एफ माझा कंटिन्युअस हवा. सेकंड, तो बाउंडेड हवा आणि तो बाउंड मी जर एम ने डिनोट करत असेल तर मला सोल्युशन कुठे एक्झिस्ट होतं तर मॉड ऑफ एक्स मायनस एक्स नॉट इज लेस इक्वल एच वेअर एच इज नथिंग बट द मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी डिवायडेड बाय एम. ओके, राईट. आता तुम्ही म्हणाल की ए आणि बी कुठे दिलेले असतात दिलेल्या आयव्हीपी मध्ये, तर ते आपण फाइंड करणार आहोत. ओके. ए चा मोस्टली काही पार्ट म्हणजे काय होतं की तो इतका इन्व्हॉल्व नाही करत आहे. बी इम्पॉर्टंट आहे आणि ते आपण कसं फाइंड करणार आहोत ते आपण एक्झाम्पल्स मध्ये बघूया. ओके. तर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थेरम गिव्स दी ओनली सफिशियंट कंडिशन फॉर एक्झिस्टन्स ऑफ सोल्युशन. ओके. तो युनिकनेस बद्दल काही सांगत नाहीये. काय सांगतोय पिकार्ड थेरम की तुमच्या दिलेल्या आयव्हीपीला सोल्युशन कधी एक्झिस्ट होईल आणि ते सोल्युशन कुठल्या इंटरव्हल मध्ये एक्झिस्ट होईल. ओके, इंटरव्हल ऑफ एक्झिस्टन्स देतो. समजतंय? तर ही नोट सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. सो आणि आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की युनिकनेस कोण देतो. ओके. ज्यावेळी हे फंक्शन लिप्सिस कंडिशन सॅटिस्फाय करेल त्यावेळी मी काय सांगू शकते तर या आयव्हीपीला युनिक सोल्युशन एक्झिस्ट होते. राईट, हे आपण पाहिलेलं आहे. दिस इज जस्ट ओनली रिव्हिजन. सो नोट हे विचारलं जातं बरं का एमसीक्यू ला. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की हा नोट्स किंवा रिमार्क्स इतके इम्पॉर्टंट असतात का तर हो. थेरम इज दी sufficient condition for existence of solution. Okay, so solve some examples. First one, dy by dx is equal to 16 plus y square. Y of 0 is equal to 0. Find the largest interval in which the Picard's theorem guarantees for the solution. Okay, so we have to find the largest interval by using Picard's theorem for this. Okay, solution of this IV. Here f of xy is 16 plus y square. X naught is 0, y naught is 0. ओके, तर आता एफ ला तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता काय आहे पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे. ओके, सो इट इज कंटिन्युअस. राईट. सो रिजन काय डिफाईन करणार आहोत आपण r to the mod of x minus x naught is less equal a implies mod of x is less equal a because x naught is 0. Mod of y minus y naught is less equal b implies mod of y is less equal b. Okay, so this is the region r to be mod of x is less equal a and mod of y is less equal b. So first thing, f of xy is equal to 16 plus y square is continuous in region R. Second, mod of f of xy
is equal to mod of 16 plus y square. Okay, so mod of z1 plus z2 is less equal mod of z1 plus mod of z2, right? So this is mod of 16 is 16. 16 plus mod of y square, as y square is always positive. So okay, instead of writing, just writing. So this is equal to 16 plus y square. Okay. Or we can write this as, so this is less equal, mod of 16 is 16, but mod of y is less equal b, okay, in region R. So